Good morning, all. All the managers takes care of the HR function. All are involved in the HR function. See, this is the clarity you need to have in SHRM. Okay. For example, you can ask me, ma'am, how, ma'am, HR department people only will put the salary. They are only keeping the database. They are only deciding the performance appraisal. And how come the line manager, supposing you are a marketing manager, does a marketing manager need to do HR function? Yes, the answer is yes. So all of you those who are involved into specializing in HR, you can proudly say that even if you become any other manager, like you can become a front office manager, you can be a production manager, you can be a logistics manager, or you can become a bank manager, whatever manager, when you have some subordinates with you, some subordinates working with you, it means that you are involved into all the HR functions. That is why we study in principles of management, staffing as one of the important functions in managing. Okay, for example, in my department, I am working as a production manager. Okay, in my department, I am going to recruit an engineer. So what will I do? I am not the HR manager now, but as a line manager, as a production head, I will go and sit in the selection committee. Do I do that or not? I will go and sit in the selection committee. Okay, I will be in the interview. I will be putting rating. So I need to understand if the HR department is doing correct work. If the HR department is not doing correct work, if they are putting a rating scale and the important triads are missing in that, so being a production manager, I should tell about it. You can rework on this. And then I should give inputs. So the HR knowledge, managing human resources, that knowledge is needed for all the managers. So in that way only, SHRM will teach. Okay, in HRM, we will be talking about functions of an HR manager, roles and responsibilities of an HR manager. Okay, we say only HR manager. Not so. HR manager should have this competency. He should be a catalyst. He should be a change agent. That is okay. But then this particular triad is needed for all the managers inside the organization. Okay, this is one of the important points. Okay, so now see, I will teach you one method. There is a method called as mind mapping. So what you should do is, when someone is teaching you, see, listening, by listening, the amount you can grasp is only 40%. So rest of the 60%, any human being will tend to forget. But you can ask me a question like, how is that, ma'am? Then how do we keep it in mind? So what you have to do is, there is something called as mind mapping technique. So the mind, like conscious mind is like now you're sitting and then you're hearing the class. But God has given us something which is called as a subconscious mind. So in that subconscious mind, it is voluminous actually. Subconscious mind has got a huge memory capacity, like the laptop or the computers. So in that particular domain, in your subconscious mind, you can save many things. So that is the reason why when you just go to an examination, we recollect it from that subconscious mind only, and you write in the examination. So whatever you were learned in 10th standard, whatever you learned in 12th standard, 4th standard, 5th standard, 4 plus 4 is equal to 8. When did we learn that? We learned way back in 2nd standard. But how is that in your memory? It is in the memory by the mental test, what has been kept during the school days. You kept on writing it, and you have something called as tables book. Tables book, always we have a printed version of a tables book, and then crisscross and all, we will be memorizing it. By heartly, we will be doing it, reciting it. Like that, there is a technique called as mind mapping. That technique is very simple for the collegiate education. So what you should do is, like, you have to take up a white sheet or a notebook. Notebook is very, very important for you. See, there in the notebook, what you should do is, you should have your own what you call type of pens, pen and all those. Even there are some students who do mind mapping in a different way. Some of them imagine and then they store it in the memory. But this particular mind mapping is an important mind mapping, which any one of you can follow it. Take out the notebook, and then you have to put all the words what I'm teaching you in a diagram, in a diagram representation. So it is left to you. You can create it. You can, for example, normally we just recommend like putting a tree, then putting branches. In that branches, we will have one sub point, and then the important word, we will have it as a fruit. Okay,
So, and the roots, roots we'll be having who is involved into it. Then on the cloud, we will talk about the person who is influencing it. We can draw one cloud, and then like the cloud watering the tree, who is influencing the growth of the tree. And then if you can create, like someone is going to come and cut the tree. So this is the negative, like negative impact on that particular topic. So that you can put like a seesaw, like someone is coming and they are going to cut the tree. Okay, and then who is the beneficiary? You can draw, you can put some birds, and then 1 points you can write on that and put like a bird on that. So when you do this sort of representation, a pictorial representation, then you will never forget whatever the points you have learned. You can actually do a constellation, like for example, in your childhood days, what you will do, you will go and you will look at the sky during the night times. Even now you do that, so you can see some stars there. So what you do, to your imagination, you connect the stars, connect the dots. Okay, you connect the stars and you imagine that to be an horse. You imagine that to be a granny sitting over there. Normally we look into the moon and we see a granny sitting there, and she is roasting vada. So likewise, you look at the stars and then you build something, imaginations you build. So this is something which is called as the creativity or the memory mapping technique which a mind has got. So you have to train your mind in such a way that it remembers everything. So in this mode of online classes, which is very monotonous, someone is keep on telling something from some place, and you are actually in a different environment in your own world. But then how do you engage yourself very actively? Now it is your responsibility. So how do you do it? You have to do it by mind mapping. So my quick thing is, now you have to, this is the SHRM framework. So step by step, there are some phases. First is need assessment, then creating a program, then implementing it, evaluating it, and this is finally called as HRM framework. This is one of the mapping I have done in the slide. Now you do it as you like. See, step by step, if I go, it goes and hits the target. Okay, likewise, I wanted you to draw it as a map as you like. ADIME, ADIME. The assessment, design, implementation is IM and E. Okay, this is how we actually phrase it. Fine. ADIME, ADIME. This is an HRM process which is ADIME in nature. So for anything and everything, first we do an assessment, then we design the structure, and then we do the implementation, and then we go for the evaluation process. Okay, so now we are first going to analyze the need. For anything, we have to find out what is the need. Okay, now write down in a notebook what is meant by need. You have to differentiate what is the difference between need, want, and demand. Okay. So now you write down what is meant by need. If anyone is asking you, what do you mean by need? Okay, so what is need according to you? You had a different definition. Need means I like this, I like that. Look at this beautiful definition. The concept of need refers to a discrepancy or gap. Okay, there is some gap. Then that gap has to be fulfilled. That gap is called as the need. Okay. Please write it down. Need means I don't have it already. There is a gap. If I don't have it, but I wanted to have it, I wanted that to happen, an event or a product, okay, or a commodity or anything. Okay, I don't have it. I don't have that. A discrepancy is there. There's a gap. This is, you can even say like this. It is the difference between the actual level and the desired level. There are two levels. The desired level is a standard. Actual level is the present state. Okay, between these two, you have a gap, which is called as need. Okay. So need is fundamental. Want is a desire.
but need is a fundamental. So in SHRM, whatever you do, whatever activity you do, you give training, the same thing only we are going to do. Like the HRM activities and SHRM activities are going to be one and the same. But in SHRM, it differs in this way that if you wanted to do something, if you wanted to implement a training program, or if you wanted to go for a recruitment, or if you want to sack an employee, okay, whatever it is, whatever be the activity, the first thing what we will do is we will follow this procedure. We will find out what is the need for doing it, first of all. Okay, and we will actually, while finding out the need, we come to a conclusion on the discrepancy. One person is not performing. Why is not performing? I want to replace a machine. Why I am replacing a machine? Okay, so all those things you have to keep in mind. So that is the first phase. Then you may ask me a question. What are needs, ma'am? What and all are the aspects in which you have to analyze the needs? The first one is the needs. We have to analyze performance. Performance is very important thing. In this, there is some diagnostic factors, analytic factors, and compliance factors. Okay. In diagnostic, we find out the root cause, factors that can prevent the problems from occurring. That is what is called as diagnostic. Okay. Supposing you have fever now. So what is the what would be the why how do you treat that particular fever? You just take a paracetamol. That paracetamol is not the remedy for stopping the temperature. We have to analyze, diagnose what is the root cause for that fever. The root cause for that fever can be anything. You may have a cold. Because of that cold, you can have a fever, or it's just an infection, or you may have some hurt in your leg. Okay, and you have not treated it. What happens because of that? You can have fever. Okay, supposing you have a tooth problem. Okay, you have not attended to that. For that also you can get fever. Okay, otherwise sometimes you have done some mistake. Okay, so you have got red-handed. Then also you will get fever. We say no exam fever. Suddenly because of the emotional thing, the fear, you may get raise in the temperature. Okay, so you have to diagnose the root cause for that particular problem, for that particular need. Okay, so analyzing the need is done in this way. Analytic means maybe we are doing something, we don't have a problem now, but I have to identify whether I am doing it in the same way. Is it that's all my potential? Should I go for a different thing, different level? So you have to identify whether that's enough for you. See, we do this need assessment for three important things. One is the assessment is for diagnostic in nature, which is for trying to find out the root cause. Analytic is like always we will try to have an improvise the process. So we have to do, and analytically we have to find out like how we can improve it. Okay. Then the other important thing is the other important need assessment is because of the mandated law or regulation, legal compliances. Okay. So now you see in this corona situation, what is a legal compliance right now? If you are working in a particular place in any organization, then it has to be sanitized properly. The sanitizer has to be placed in the entrance. You have to maintain social distancing. Everyone has to wear a mask, and then temperature is being checked. Isn't it or not? It is made as a compliance now. So you can work, but the work situation should be like this. This is what the compliance is as of now. So the need arises for any HR practice. The need arises on this accord. Okay. How do you identify the need? The process by which organization HRM needs can be identified. How do you find out actually? Step by step, how do you find out? The first thing is, I told you, desired level. Write in your notebook. Desired level, actual level. So when we talk about desired level, what is it? It identifies what is the goal.
ultimately what is that you wanted to achieve. So business objectives. Okay, so business objectives and organizational goals and its effectiveness in reaching those goals. So that you have to identify. Okay, next one is you have to find out the skill gap. What is the level of skill as of today and what is the level of skill needed? Level of skill needed to perform the job successfully. So that you have to identify. Okay, then the gap between employee skill and the skills required for effective current job performance. So that has to be identified. See, you have to identify the current skills and you have to find out the skill needed to perform the job successfully. At present, cross-sectionally, you first identify the skill gap. The second thing is you identify for the current as well as for the future jobs, what is the employee skill required and what is he having, what is he possessing. Okay, how many number of units I am able to produce with the given level of input other than productivity. Okay, the best example for this is for efficiency is input. Now class is happening to you. Input is only a single person, me taking class for you in SHR. Okay, output is your mark. If I need to calculate your efficiency, what is the output? The mark you have scored in SHR. Okay, quantitatively, that mark. Okay, so that in terms of percentage, we are going to bring that into percentage. So that is the efficiency level. Okay, so is the efficiency level one and the same for everyone in the class? Are all of you going to get 85 marks or 90 marks uniform? Will all of you get the same marks? No, ma'am. No, you will not get. Each one will have difference in mark. At least 1 mark difference you will have, isn't it or not? The range may be the same. Might be all of you are able to get 60 to 70 to 80. So the band may be different. Okay, but then efficiency is what you can do with the same level of input is same for everyone, but output is different from one person to the other person. So that is what is called as efficiency. Okay, see in SHRM, we will be concentrating on efficiency as well as effectiveness. We concentrate more on effectiveness. Okay, effectiveness is more considered in SHR. The SHRM is considered more on effectiveness than efficiency. Okay, so another I will give you another clarity on what is efficiency and effectiveness. See, in effectiveness is doing right things. See, doing right things, doing the correct things alone is called as effectiveness. Whatever you do, if you are doing it correctly, it is called as efficiency. Purida, efficiency is something, whatever you do it correctly. For this, I will give you a very dramatic or cinematic example. Okay, in movies and all, like you go and see, some person, like some heroes. What they will do is they will go and they will cleanse the society. Chikappu Muni, then you've seen that movie, no? So they will go and they will find out who is doing wrong, and then they will go and they will kill and they will come. So so the efficiency and the effectiveness differs. So here SHRM, what it does is it first of all thinks, whatever I am doing, is it first of all correct? I am spending so much of money, so much of time, so much of effort for this. Is it worth doing it? That you have to keep in mind. Suppose this is a life lesson for you. This particular philosophy has been applied to an extensive level in SHR. Whatever you do, whatever risk you take,
Is it worth the risk? Is it worth your time? Is it worth your money? Okay, is it that you have to keep it in mind. You do something without understanding the consequences of it. You don't understand the consequences of what you're doing. So what happens is you land up in trouble. You got my point, guys? So in SHRM, what they do is for each and every activity, they will first ask the question, am I doing it correctly? No, that is not the first question. Am I doing the correct thing first of all? Okay, is it needed for this situation? Is that my priority now? Is it worth doing it first of all now? How far is it going to contribute to my business? Okay, how far my profit will increase? Immediately they will talk about the profit. Immediately they will talk. Straight away they will connect it to the productivity. Okay, for simple thing I'll tell you. Just for giving someone an internship, you go there. Okay, they will conduct an interview or why should they will ask a blunt question to you? Why should I give you an internship? You will definitely will become very scared. Oh, why this fellow is asking me like this? Why is he harassing me? That's how we will understand why this corporate world is like this. They are mocking at me. Even when you join a company, like when you join a company, their words and their expectations. This is the corporate language. But they'll just give everything give it in writing. If you join a good corporate company, they will give everything in writing, and then what they will do is they will put you there. And after that, they'll just tell you to come on one fine morning. They will come and tell you, give me the results. That's all. They will look only with the results. They will not worry about the process. Until otherwise, they have a stringent training philosophy. You will not be knowing the ways and means. So you have to select a corporate company which tells you about the process, or you have to select a company where it has got a systems which will never make you fail. Okay, it doesn't mean that all the companies will actually commend you and then they will say it's not like that. They will have a system. You have to follow the system 1, 2, 3, 4, 5, and you will fall in place. Okay, but they will be always inclined towards the output. They will ask you, how much have you contributed to the company's development? You will be very much surprised. I joined yesterday only. They're asking me how far was your contribution to your output. For example, if you take our role, any teacher's role, the first thing what they would expect is because of you're taking class very well, you're talking very well, you got so much of qualification, that is okay. That's the reason why you got into this organization. But based on all the faculty's outputs delivered, what is the demand for the course what you're offering? That is the first question. Okay, how does the demand go and reach? How does the demand go and reach people? Publicity is there, this and all these things is there. But one very important thing is word of mouth. Okay, until otherwise you go and refer, you people go and refer someone telling that, yeah, I have got something. I have actually improved myself. So it's worth going and spending money. It's worth going and spending 18 months of your for your entire life. You are devoted to it. Okay, and I learned something. So what I had with my UG, that skill, that knowledge, that attitude was not at all enough. Now my everything increased now. So if there is an incremental change, then what happens is you go and tell in a very positive mode. For this, we will like you to understand how far the change is happening within yourself. That is the reason why we always ask you, like, you come out with the output. Like, it is not only the answer sheet what you scribble and you go away. This is a professional course, so we give you cases. You have to analyze the case. You have to come out with the answers. But how far you put forward yourself to analyze the case and come out with good outputs. So that is C. In today's class, we had one activity. Only 2 people have responded. What will I do? You just imagine, man, if you are in my role, how will I make you to do it? You are all grown-ups, isn't it? What can I do? Pleasingly, I can tell you. Keeping a frowning face, I can tell you. Until otherwise, you work it out and put it to me. My job, I don't have any job.
You can put a mind, see, 23 of my students are in the class. Only 2 has responded. Others, so until otherwise, you take small things seriously. There is one comical statement ஒரு பாட்டுல விஜய் ஒரு தடவை முடிவு பண்ணிட்டேன்னா என் பேச்சை நானே கேட்க மாட்டேன். ஸோ நீ முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, ஒரு தடவை வந்து நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், கிளாஸ்ல போய் கம்முன்னு உட்காந்துட்டு மேம் சொல்றதை கேட்டு வந்துடணும், முடிவு பண்ணிட்டேன், நான் ரெஸ்பாண்டே பண்ண மாட்டேன். ஸோ ஒரு தடவை முடிவு பண்ணிட்டா என் பேச்சை திருப்பி நானே நானே வந்து மாற்றி இது பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு உன் மைண்டை வச்சுக்கினீங்கன்னா என்ன ஆகிடும்? நீ மாறவே மாட்டேன். You will not change, you will not improve. Okay, so whoever Philip Kotler may come down and teach you. Okay, Ashwadappa can come down and teach you. So what happens is the efficiency of that particular trainer or the teacher cannot be measured until otherwise you project it. Why is the reason I'm keep on telling it? I'm keep on telling you because you have to respond to whatever it can be a small activity, but it has got a meaning in itself. So until otherwise you respond to my query, I can never implement anything. Okay, so having told all these things, that is what is called as mind mapping. See, in childhood days they used to tell us certain information by stories. Okay, ஒரு ஸ்டோரியா சொன்னாதான் நம்மளுக்கு வந்து அது நம்ம மைண்ட்ல வரும். Pictorial representation is a visualization. Okay, see, supposing if you take in Hinduism, we have got different gods portrayed in different forms. Or visualization. I learned this from encyclopedia, ma'am. Okay, so you visualize it. Okay, இந்த மாதிரி visualize பண்றோம் நம்ம. அது மாதிரி like reading those books. Have you seen in some areas some guys, marketing guys will bring big book, visual dictionary அப்படின்லாம் கொண்டு வந்து வைப்பாங்க. இது வந்து 2500 rupees book, இது வந்து I'm giving it for 500, வாங்கிக்கோங்க. பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். It's worth spending. So people those who involve more into reading, you know, like you will definitely shine. நீ எந்த ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஹியூமன் பீயிங்க பார்த்தாலும் அவங்க நிறைய படிச்சிருப்பாங்க. நான் சொல்றது it is not textbook. It is not the textbook what they study. They will study autobiography. They will study newspaper. They will study magazines. Okay, something in written form they will study. Otherwise, some people will experience it. அதை பண்ணி பார்ப்பாங்க. லைக் they will work somewhere. சின்னதா வந்து ஒரு பொட்டி கடையில தான் வேலை செய்வாங்க ஸ்டார்டிங்ல. You see any celebrities also? சினிமால கூட பாரு. I started my career as assistant. You know Shah Rukh Khan way back when I was very small, initially his career was in serial. Hindi serials தான் நடிப்பாங்க, மத்தியானத்துல வரும். I have seen him in serials. Now he has become the Don. Okay, is number 1. So career starting pathana, the training will be from very small level only. Okay, so adu madri like now you have to train your brain so that you go to the next level. So train பண்ணும்போது நம்மளோட potential எப்படி வெளியில வருது பாரு. ஸோ அந்த ஐடியாங்கிறது வந்து பல்ப் தான் போடுவாங்க. பல்ப் போட்டு அதான் சிம்பிள். அதுக்கு எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக போட்டிருக்கான் பாரு இவன். ஸோ குட். எனக்கு கூட வராது இந்த தாட் ப்ராசஸ். உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பொட்டன்ஷியல், அந்த தாட் ப்ராசஸ் it cannot happen for me. Okay, you are very young enough to have so much of creativity and potential. That is why Abdul Kalam used to say India is in the hands of present youth, so concentrate on them. அவங்க வந்து அப்படியே they should not be carried away with anything. They concentrate on you. If you take countries like Singapore and all, after their school education compulsorily they have to go and serve the country. Okay, uniformed services on the mandatory in all the house. The reason is only when you do something, only when you experience, you will know the pains of it. Okay, அதோட பிளஸ் மைனஸ் எல்லாமே உனக்கு தெரியும். அது வந்து யாராலையும் அதை அழிக்க முடியாது. Just memorizing and vomiting it, immediately you will forget. But in the particular framework நான் சொன்னேன் பார்த்தியா, in the framework this is not only useful for just SHR, எல்லா HR activity மட்டும் இல்லாத
whatever activity you are doing in your life, first வந்து அது எஃபெக்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், முதல்ல தேவையா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இஸ் இட் வர்த் டூயிங் இட், அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், we are supposed to design it. ஆமா, you understood that it is needed. முடிவு வந்துட்டு, yeah, definitely it is needed அப்படின்னு முடிவு வந்தாச்சு. முடிவு வந்த பிறகு for what purpose it is needed, you are going to prioritize the needs one by one. Number 1, this is for it. Number 2, this is for it. Number 3, this is for it. You write that in the objectives, no? Objectives of the study, primary objective, secondary objective la எழுதுவல்ல, அது மாதிரி you have to write this is the objective what I am trying to achieve. அதுதான் வந்து need ஓட இன்னொரு கன்வர்ஷன் தான் அது. Okay, after you understand that there is a need for it, then you have to design it. ஆமா, ஒரு தேவை இருக்குன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. தெரிஞ்சு போனோடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு வந்து டிசைன் பண்ணுவோம். ஓகே, அந்த தேவையை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். you got to fulfill it. Then you have to design how is that you are going to do it. அங்க what is that you are going to do? 5W1H. 5W1H. When, where, what, who, all these things you will find out. அது எல்லாத்துக்கும் வந்து you are going to draft. Designing is nothing but planning. புரியுதா? So நம்ம பாடம் என்ன படிச்சோம்? What is that we studied in principles of management? First one is planning. Planning ஓட இன்னொரு நேம் வந்து designing. Okay, so design பண்றோம். So objectives means what? It is one type of plan. Okay, so designing la what we will do, the first and foremost thing what you are doing is, I think you are able to see my screen, right? HRM process. தெரியுதா screen? You are able to see the screen, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what is it? First one is defining the objectives. So objectives சொன்னோனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது? டக்குன்னு வந்து யார் பதில் சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியும். What is objectives? Objectives. Ideas. Objectives எப்படி draft பண்ணணும்? How do you draft objectives? How do you draft objectives? Setting goals, ma'am. No. Objectives எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நான். ஒரு காயின் வேர்ட் எல்லாம் போட்டு சொல்லி கொடுத்தேன்ல. What is that? Hello, my dear students. Hello. Yes, ma'am. Mic testing. 1, 2, 3. ஆன்லைன் கிளாஸ் முடியறதுக்குள்ள ஒரு நாளைக்கு லாஸ்ட்ல ஓன்னு அழு போறணும். ஹலோ. Ma'am, hello. Yeah, please tell me. Objectives எப்படி இருக்கணும்? Objectives எப்படி இருக்கணும்? நீ சொன்னியா ஆல்ரெடி? Fine word சொல்லும்போது நீ சொன்னியே டக்குன்னு. Smart, ma'am. Smart. Objective should be smart. Specific, measurable, time bound. Okay, ma'am. Okay. So நம்ம டிசைனிங்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து objectives என்ன குறிக்கோள் first of all அத போடுவோம். Then you will develop a plan, lesson plan மாதிரி வந்து நம்ம ஆர்டிகுலேட் பண்ணனும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து we will bring the resources together. டிசைனிங்ல வந்து என்ன பண்ணுவோம்? See, I am telling you, எப்பவுமே வந்து பிளானிங் மீன்ஸ் நாட் டே ட்ரீமிங். புரியுதா? அப்படியே வந்து நான் பிளான் பண்றேன்னா மைண்ட்லயே வச்சுன்னு உட்காந்துன்னா அது பிளான் கிடையாது. என்ன பண்ணும் அதுக்காக வந்து நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேகரிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, யூ ஹாவ் டு பிரிங் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் இட். காட் த பாயிண்ட் கைஸ்? யூ ஹாவ் டு ஸ்லோலி அக்வயர் மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் இட். தென் யூ ஹாவ் டு செட் த லீடர். யார் பண்ண போறாது? Who is going to do it? அதுக்கு வந்து you are going to set the person. Then you are going to set the method. Then you have to set the timings. புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து objectives. Okay, objectives. அதுக்கப்புறம் road map. Okay, you are going to come with the road map. நீ இதை வந்து ஒரு சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல கூட நீ correlate பண்ணலாம். You can correlate the designing to a civil construction. ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம what is that we will do? We will first keep in mind objective வந்து who is going to live in that particular house. Isn't it or not? Who is going to live in that particular house and what is our budget? Okay, அதெல்லாம் நம்ம டிராஃப்ட் பண்ணிடுவோம். ஸ்பெசிஃபிக்கா, மெஷரபிளா, எந்த பீரியட் குள்ள கட்டி 10 வருஷம் கட்டணுமா? There is one project going on in Vellore. It is a ISKCON temple. அதோட பிளான் என்ன தெரியுமா? 10 years for to build that
temple, it takes 10 years. And survival is 1000 years. 1000 years அது இருக்கணும். அதனால 10 years கட்டுறாங்க அது. சரியா? So if you have learned history, if you have learned, then you could see in history that Rajaraja Cholan built this particular thing, and it took nearly this many years to complete it. Taj Mahal was built by Shah Jahan, and it took these many years to complete it. புரியுதா? So time bound இருக்கும். So first வந்து we will set the objectives. அதுக்கப்புறம் வந்து we will draft a plan. Objective set பண்ண உடனே அழகா வந்து ஒரு plan போடணும் இல்லையா? We will put a blueprint. That blueprint has to be actually approved by the necessary agency. இல்லையா? So அது ஒரு plan draft பண்ணுவோம். இங்க தான் இது இருக்கணும், அங்க தான் அது இருக்கணும் அப்படின்றத draft பண்ணிடுவோம். ஒரு blueprint. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? தேவையான மெட்டீரியல்ஸ், என்ன மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்பட போகுது, that you will acquire or develop those materials. அதுக்கப்புறம் அது வந்து நீ வந்து 9 M's படிச்சிருப்ப இல்லையா? பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்ல 9 M's. அந்த 9 M'ஸ்ல வந்து நீ எல்லா எம்மையும் வந்து நீ எடுத்துன்னு வந்து இந்த டிசைனிங்ல போடணும். ஓகே, மெட்டீரியல்ஸ், மெத்தடு, மினிட், மார்க்கெட், ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஷுட் கம் இன் டிசைனிங். புரியுதா? நீ HRM ப்ராசஸ் எழுதும்போது நீ கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இதுல இருக்கிறது தவிர மிச்சதையும் நீ வந்து எழுதலாம். யூ கேன் ரைட் ஆல் தி அதர் எம்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ இன்னொரு வேர்ட் என்னது, இதெல்லாம் பை ஹார்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீடை வந்து ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், தேர்ட்னு ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணணும். தென் யூஆர் செட்டிங் அப் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ். இன் தட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தென் யூ ஆர் drawing a plan, and with that particular plan, what is that you're going to do? You are going to bring in the 9 M's. Okay, materials, method, men, then minutes, then you can write about market, you can write about money, finance. Okay, all these things you can write while you design things. Idellathiyum you have to bring into your mind. You have to select the designing la, you are selecting which one is appropriate for me. Adha vandu design. Okay, after designing anything, we are going to implement it. Okay, we are coming to the implementation phase. Okay, you deliver the HRD program or the intervention. Now you are going to execute it. பண்ண போறோம். கட்டட வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு, பிளான்லாம் போட்டு மெட்டீரியல்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து இறக்கியாச்சு. இப்போ வந்து பில்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அதுதான் வந்து டெலிவரிங் த HRD ப்ரோக்ராம் ஆர் இன்டர்வென்ஷன். ஓகே, பண்ணணும். இப்போ HRD ஃபங்க்ஷன் போது ஒரு ட்ரைனிங் அடாப்ட் பண்றது, கிவிங் அ பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல், ஒரு செலெக்ஷன் ஆர் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் பண்றோம், பார்ட்டிசிபேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, ஒரு இன்சென்டிவ் பிளான் டிராஃப்ட் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது. ஓகே, எல்லா HR ஃபங்க்ஷன் சப் ஃபங்க்ஷனும் இங்க சொல்லலாம். இம்ப்ளிமெண்டேஷன், தே ஆர் இன் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ். இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். வாட் யூ ஹேவ் டு கீப் இன் யுவர் மைண்ட் இஸ் no function or no human being or no system is without error. But error நடக்கும் actually you cannot keep simply sitting. There is something called as control. Management na adha. Can't you manage your this thing, that thing கேட்பாங்க. அந்த managing தான் evaluation. Okay, how to manage? You have to evaluate it. Evaluation should come in terms of numbers, quantity and quality. Okay, அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த evaluation first thing is எதை evaluate பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ criteria select பண்ணணும். You have to select the evaluation criteria. Okay, then you have to select the design. When is that I am going to evaluate it? Frequent evaluate பண்ண போறோம்னா, end of the year evaluate பண்ண போறோம்னா, எந்த எப்படி குவான்டிஃபை பண்ண போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I am having a safety training. Okay, safety training வந்து பண்ணிட்டேன். I have spent nearly 1 lakh rupees to conduct the safety training program, and I have done it for the entire company employees. Okay, now I wanted to evaluate whether my training which I have done is right or wrong. எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? How can I find out? Anyone in the class? By evaluating. Evaluating what? Skill level improvement. Hello, training. I have given a training for safety. Safety training முடிச்சிட்டேன். 1 லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணியாச்சு. சேஃப்டி ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டேன். அப்புறம் அந்த ட்ரைனிங்கை வந்து நான் இவாலுவேட் பண்ணணும். எப்படி பண்ணுவேன்? Determine the evaluation design.
To the results we get, ma'am. By the efficiency of the work, ma'am. Efficient. Hello, எல்லாம் வந்து என்ன ma'am. சலவை போட்டீங்களாப்பா? மேம் இல்ல ட்ரையல் மாதிரி பண்ணி இல்லம்மா, சேஃப்டி ட்ரைனிங்னா என்னடா? சேஃப்டினா என்ன அர்த்தம்? எண்ட் ரிசல்ட் என்னவா இருக்கணும்? சேஃபா இருக்கணும் மேம். சேஃபா இருக்கணும். அப்ப அத சேஃபா இருக்காங்களா இல்லையான்றதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க? By the efficiency of the work done, ma'am. எவ்வளவு எஃபிஷியன்ட்டா ஒர்க் பண்றாங்கன்னு. சேஃப்டி மெஷர் பண்ணனும். நானு சேஃப்டி ட்ரைனிங் கொடுத்திருக்கேன். சேஃப்டி மெஷர் பண்ணனும். ஓகே மேம். அப்ப மானிட்டர் பண்ணனும்ல மேம் அவங்கள. வெரி குட். இப்போ சேஃப்டி ட்ரைனிங்னா என்னது? சேஃப்டி ட்ரைனிங் என்ன சொல்லி கொடுப்போம்? ஃபயர் எக்ஸிட் யூஸ் பண்ணனும். எங்கலாம் வந்து அலார்ம்ஸ் இருக்கு, எங்கலாம் வந்து ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர்ஸ் இருக்கு. வெரி குட். அதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து சேஃப்டி ட்ரைனிங்ல சொல்லி கொடுக்க போறோம். யாருன்னா ஒருத்தர் திடீர்னு சோக் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் இருந்ததுனாக்கா தண்ணி எடுத்து ஊத்தணுமா இல்ல கீழே ரோல் டவுன் பண்ணணுமா, என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம சொல்லி தரோம் சேஃப்டி ட்ரைனிங்ல. சரியா? அந்த ட்ரைனிங் வந்து எஃபெக்டிவா இல்லையா நீ எதை வச்சு கண்டுபிடிப்ப? டெமோ கண்டக்ட் பண்றதுனால. டெமோலாம் கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். அப்புறம் அத மேம் டெய்லி மானிட்டர் பண்றது வச்சு தெரியும்ல மேம். என்ன மானிட்டர் பண்ணனும்டா? மேம் அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் அக்கர் ஆச்சுனா அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க பார்க்கணும் மேம். ஆமா, அதுக்கு பேர் என்ன? அத மானிட்டர் பண்றதுக்கு, ஓகே மேம், இவாலுவேட் பண்றதுக்கு ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணுவாங்க எந்த கம்பெனிலயுமே. அது என்னவா இருக்கலாம்? பேனிக் சிச்சுவேஷன். சேஃப்டி மெஷர்ஸ். என் கிளாஸ்ல 23 பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்கார்ந்துருக்காங்க. அவங்களுக்கு தெரியாது இல்ல, ஆனா வந்து சொல்ல வேணாம் அப்படின்னு நினைச்சு உட்கார்ந்துருக்காங்க. ஏன் இப்ப நான் சொன்ன பிறகு ஆமா நான் நினைச்சேன் ஆனா கம்னு இருந்துட்டேன். ஹலோ சொல்லுங்க மேம். பிரிகாஷன்ஸ் மேம். ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் தான் அங்க பேச்சு வந்துருந்தது. வேற டியூஷன் எடுத்துக்கிறேன் நானு. வேற தி அதர்ஸ் கைஸ். கரெக்டா நீங்க சொல்ற வேர்ட் என்னன்னு தெரியல. புரியலையா? என்ன வேர்ட் கரெக்டா நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னு தெரியல. நான் நினைக்கிறது என்னன்னா சேஃப்டி அண்ட் ரிஸ்க் அசஸ்மென்ட் மேம். இல்ல இப்போ my English is okay, right? Yes, can I come again with my simple English again? Yes, ma'am. See, now today what I did was I have given safety training. Okay. Now tomorrow you are becoming the HR manager. Okay, ஒரு கம்பெனிக்குள்ள HR manager போயிட்ட. சரியா? You are working there in that company. எல்லா எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் you have given a safety training. Okay. மொத்த எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் 1 lakh செலவு பண்ணி you have got approval from the top management and you have given them a safety training. The safety training you are giving it for over the period of time. எல்லா வருஷமும் கொடுத்துனே வர அவங்களுக்கு சேஃப்டி ட்ரைனிங் ஒரு வருஷமும் நீங்க சேஃப்டி ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க. சரியா? நீ இப்ப புதுசா அந்த கம்பெனிக்குள்ள போன, நீ வந்து ஒரு புது மெத்தட் ஆஃப் சேஃப்டி ட்ரைனிங் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துட்ட. சரியா? இப்போ நீ கொடுத்த அந்த சேஃப்டி ட்ரைனிங் வந்து அது வந்து இவாலுவேட் பண்ணும். நல்லதான் கொடுத்தியா, நல்ல சேஃப்டி ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோமா நம்ம அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து அதை இவாலுவேட் பண்ணணும். புரியுதா? இவாலுவேட் பண்ணணும், எக்ஸாமின் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கு என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம்னு கேக்குறேன் நான். டிட்டர்மைன் தி feedback from the employees. ட்ரைனிங் செஷன் எப்படி இருந்தது என்ன ஏதுன்னு கேக்குறது ஒரு மெத்தட் இல்லையா? இல்ல மேம் ப்ரீவியஸா சொல்லுமா. ப்ரீவியஸா இந்த மாதிரி டேக்கிங் ரியல் டைம் சோ அத வச்சு ப்ரீவியஸா டேக்கிங் ரியல் டைம் சர்வேஸ் மேம் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். ரியல் டைம் சர்வே. ஓகே ஃபைன். இது வந்து ஒரு மெத்தட். what Jayant is telling is one method. Take a feedback. எந்த ட்ரைனிங் கொடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபீட்பேக் வாங்கணும். இந்த ட்ரைனிங் புரிஞ்சுதா, அவங்க சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் தெரிஞ்சுதா, மெட்டீரியல்ஸ் வந்து எனஃபா இருந்ததா அப்படின்னு ஒரு சர்வே வாங்கணும், ஃபீட்பேக் வாங்கணும். ஸோ அது வந்து இவாலுவேஷன்ல ஒரு மெத்தட். புரியுதா? அது யூ ஆர் டிட்டர்மைனிங் தி இவாலுவேஷன் டிசைன் இல்லையா? இப்போ அதுல வந்து ஒரு மெத்தட் வந்து ஜெயந்த் சொல்றது. சரியா? இன்னொரு மெத்தட் சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் பர்சன். மேம் அந்த சிச்சுவேஷன்ல அவங்க எப்படி அவங்க ஆக்ட் பண்றாங்கன்னு பாக்குறேன். ஓகே, வெரி குட். அது எப்படி, அது என்ன, அதுக்கு நமக்கு ஒரு டேட்டா வேணும் இல்லையா? அந்த டேட்டாக்கு பேர் என்னவா இருக்கும்? வருஷம் ட்ரைனிங்க்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணோம், எத்தனை பேர் ட்ரைனிங்க்கு போனாங்க, யாரெல்லாம் ட்ரைனிங்க்கு வந்தாங்க, நம்ம டேட்டா இருக்கும் இல்லையா?
அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு போய் ரீச் ஆச்சு, அதை எப்படி அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்கன்றதுக்கு இன்னொரு டேட்டா ஒண்ணு வந்து வரும். அது என்னவா இருக்கலாம்? இன்டர்கேட்டட் ரிப்போர்ட் மேம், எவ்ரி இயர். என்ன ரிப்போர்ட்? எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் நம்ம அதை? சரி, இப்ப நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் நடத்துறேன், சரியா? எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சது, எந்த அளவுக்கு இது பண்றதுன்னு உங்களுக்கு மார்க்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எவாலுவேஷன் மேம். இவாலுவேஷன் அந்த மாதிரி சேஃப்டி ட்ரைனிங் என்னவா இருக்கலாம்? இவாலுவேஷன் அல்டிமேட்டா உனக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்றத நீ எக்ஸாம் எழுதும் போது தான் தெரியும். எனக்கு பேப்பரை பார்க்கும் போது தெரியும் எந்த அளவுக்கு நீ படிச்சிருக்க, என்ன வந்து அதுல உனக்கு புரிஞ்சுது. நான் சும்மா உங்கள்கிட்ட கேட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. உனக்கு புரிஞ்சுதான்னு ஃபீட்பேக் கேட்டா புரிஞ்சிச்சுன்னு தான் சொல்லுவேன். பட் ரீகலெக்ட் பண்ணி எழுதும் போது தான் அதை வந்து என்ன எழுதுறன்றது எனக்கு தெரியும் எக்ஸாம்ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். எந்த அளவுக்கு இந்த சப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி நீ ப்ராஜெக்ட் பண்ற, அது ஒரு அவுட்புட். சரியா? எந்த அளவுக்கு இந்த சப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி நீ கம்பெனிக்குள்ள ஜாயின் பண்ற, அது இன்னொரு அவுட்புட். அந்த கம்பெனிக்குள்ள நீ எந்த அளவுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்த பாடத்தை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற, அது ஒரு எந்த அளவுக்கு நீ சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு HR மேனேஜரா வர, அதுக்கு என்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் சிக்னிஃபிகண்டா இருக்கும். ஸோ அது ஒரு அவுட்புட். புரியுதா? ஸோ டைரக்ட் அவுட்புட் அண்ட் இன்டைரக்ட் அவுட்புட்ஸ் இருக்குது. டைரக்ட் அவுட்புட் தான் உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன்ல நீ வாங்குற மார்க். அதுக்கடுத்த அவுட்புட் வந்து நீ போயிட்டு இன்டர்ன்ஷிப்ல பண்றது, from which I am getting feedback. Third thing is the project, how much you implement it and how much marks you have got. HR la எல்லாரும் பண்ற ப்ராஜெக்ட் ஓட அவுட்புட்ல my contribution is significant. Third one is fourth one is how far you go and join in a company, and how far you are becoming a successful manager is my contribution significantly to your functioning as a HR manager. Because knowingly or unknowingly, whatever you have learned in HR is there in your mind, and that you remember and you implement it. Okay, that arguments. இது மாதிரி ஒரு அவுட்புட் இருக்குல்ல. அப்போ நம்ம வந்து ஒரு சேஃப்டி ட்ரைனிங் நம்ம பண்ணோம்னா ஃபீட்பேக் ஒன்று வாங்கி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அது எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆச்சுன்னு. வேற என்னவாலும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். நம்ம இன்னொருத்தர் சொன்னாங்க போன வருஷம் இந்த வருஷம் அப்படின்னு. அது என்னது? previous record analysis ma'am. previous என்ன ரெக்கார்டு? of accident which have happened. சூப்பர் அவ்வளவுதான். இதுதான் ஆன்சர். இதுதான் மெயின் ஆன்சர். புரியுதா? ஆக்சிடென்ட் ரேட் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ், அதுதான் வந்து இவாலுவேஷன் கிரைட்டீரியா. புரியுதா? டிசைனிங்ல ஆக்சிடென்ட் ரேட் எனக்கு தெரியணும். புரியுதா? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் இஸ் த டினாமினேட்டர், நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் தான் நியூமரேட்டர். புரியுதா? இப்போ போன வருஷம் ஐ ஹவ் given a safety training. 10 ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அவுட் ஆஃப் 100 எம்ப்ளாயீஸ். 10 out of 100 வருது எனக்கு. ஸோ வந்து இட் வாஸ் 10% வந்து ஆக்சிடென்ட் ரேட். இந்த வருஷம் புதுசா நான் வந்து ஒரு சேஃப்டி ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன். நவ் ஆக்சிடென்ட் ஹஸ் பிகம் 5. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? ஆக்சிடென்ட் ரேட் ஹஸ் கம் டவுன். 10%ல இருந்து 5% ஆயிடுச்சு. அப்போ என்னோட புது மெத்தட் ஆஃப் சேஃப்டி ட்ரைனிங் இட் இஸ் எஃபெக்டிவ். புரிஞ்சுதா? இதுதான் வந்து எதை வச்சு இவாலுவேட் பண்ணோங்கிறத நீ டிசைன் பண்ணணும். இவாலுவேஷன்ல எந்த விஷயத்தை வச்சு நம்ம இவாலுவேட் பண்றோம் நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிய அப்படின்னு டிட்டர்மைன் பண்ணணும் நம்ம. புரியுதா? கிரைட்டீரியா என்னது? ஆக்சிடென்ட் தான் கிரைட்டீரியா. என்ன மேம் காயின் பண்ணீங்க? இட் இஸ் ஆக்சிடென்ட் ரேட் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட். செலக்ட் இவாலுவேஷன் கிரைட்டீரியா. எதை வச்சு இவாலுவேட் பண்ண போற? ஆக்சிடென்ட். சேஃப்டி ட்ரைனிங் நான் கொடுக்குறேன், அதுதான் வந்து டிசைன். சரியா? இவாலுவேஷன் என்னது? ஆக்சிடென்ட். எதுக்காக நீ சேஃப்டி ட்ரைனிங் கொடுக்குற? ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு கீப் இன் மைண்ட். SHRMல நீ என்ன பண்ணணும்னா இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஒரு சின்ன குழந்தை ஒண்ணு மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் வில் கோ அண்ட் கன்வின்ஸ் ஃபார் அ வாட்டர் கூலர், வாட்டர் பியூரிஃபையர். ஃபாதர் வில் பி சைலண்ட்லி சிட்டிங். அது இத்தனோடு இருக்கும், கண்ணாடி போட்டுன்னு ஒரு குழந்தை. கோ அண்ட் ஆஸ்க், இதால என்ன ஆகும், இதால என்ன ஆகும், இதால என்ன ஆகும் கேள்வி கேட்டுனே இருக்கும். அதே மாதிரி in SHRM whatever activity you do, இதால என்ன ஆகும், இதால கம்பெனிக்கு என்ன லாபம், ஓகே, எதை வச்சு நான் கண்டுபிடிக்கலாம், இப்படியே நீ கேள்வி கேட்டுனே இருக்கணும். அதுதான் இவாலுவேஷன். ஸோ நான் சேஃப்டி ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன். ஏன்னா வந்து நிறைய ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதால கம்பெனில இருந்து ஆளுங்க விட்டுட்டு ஓடி போயிடுறாங்க. ஸோ there is a need. Human beings are very very important. So I am bringing out a safety training for everyone அப்படின்னு நீ வந்து நீட் வந்து அசஸ் பண்ணிடுற.
யூ ஆர் டிசைனிங் அ ட்ரைனிங் ஃபார் தட் நியூ மெத்தடாலஜி ஃபாலோ பண்ணி நிறைய டேஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் நீ வந்து டிசைன் பண்ற ட்ரைனிங்கை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுற. இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இவாலுவேட் பண்ணும்போது வாட் இஸ் அ கிரைட்டீரியா? ஜஸ்ட் நீ போயிட்டு மைக்கை பிடிச்சின்னு எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து கேட்க முடியாது. ட்ரைனிங் பிடிச்சிருந்துச்சா, சூப்பர் சார், எக்ஸ்ட்ராடினரி சார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா முகஸ்துதி அது, புரியுதா? பட் நம்ம கிரைட்டீரியா அது கிடையாது. நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் கிரைட்டீரியா. என்ன கிரைட்டீரியா? ஆக்சிடென்ட். ஆக்சிடென்ட் தான் கிரைட்டீரியா. ஆக்சிடென்ட் ஆகக்கூடாது. சேஃப்டி ட்ரைனிங் ஒன்று வச்சா ஆக்சிடென்ட்னு ஒன்று ஆகக்கூடாது. சரியா? அந்த கிரைட்டீரியால நீ பிரேக்கப்ஸ் கொடுக்கலாம். என்ன பிரேக்கப்ஸ்? மேஜர் ஆக்சிடென்ட், மைனர் ஆக்சிடென்ட், ஓகே, பர்மனன்ட் டிசபிலிட்டி, டெம்பரரி டிசபிலிட்டி, இந்த மாதிரி எல்லாம் கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு. புரியுதா? ஸோ மைனர் ஆக்சிடென்ட் வந்து நெக்லிஜிபிள். ஓகே, மேஜர் ஆக்சிடென்ட் வந்து நாட், யூ கேன் நாட், இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் நெக்லிஜிபிள். ஸோ என்ன கிரைட்டீரியா வைக்க போறோம் நம்ம? ஆக்சிடென்ட் இஸ் அ கிரைட்டீரியா. அதை வந்து எப்படி இவாலுவேட் பண்ண போறோம்? ரேட் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட் ஹேஸ் டு பி ரிப்போர்ட்டட். ரிப்போர்ட் பண்ற அந்த ஆக்சிடென்ட் ரேட் வந்து யூ ஹாவ் டு கிளாசிஃபை இட். மேஜர் ஆக்சிடென்ட், மைனர் ஆக்சிடென்ட், and then you have to classify it based on permanent disability or temporary disability. Permanent disability means காலு சக்கையா போயிடுது, கை போயிடுறது, அவ்வளவுதான் permanent disability. ஓகே, டெம்பரரி டிசபிலிட்டினா என்னது? ஒரு 1 month ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு, இல்லாட்டி ஒரு ஸ்ப்ரெயின் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு 2-3 months he will be on leave and then he will come back. ஸோ அதை வந்து நான் இவாலுவேட் பண்ணுவேன், இன்டெப்தா இவாலுவேட் பண்ணுவேன். சரியா? அதுக்கு வந்து after determining how I am going to evaluate it, I will conduct it. நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்? இப்போ கண்டக்ட் பண்ணுவேன், கிளாசிஃபை பண்ணுவேன், டேட்டாவை கிளாசிஃபை பண்ணுவேன், இவாலுவேட் பண்ணுவேன். இவாலுவேட் பண்ண பிறகு எனக்கு ஒரு டேட்டா வரும். நான் சொன்னேன் இல்லையா, 10 out of 100, 5 out of 100. அப்போ பர்சன்டேஜ் வைஸ் பார்க்கும்போது 5%, நியர்லி 50% வந்து ஆக்சிடென்ட் ரேட் வந்து குறைஞ்சிச்சு. என்னோட ஆக்சிடென்ட் நியூ மெத்தட் ஆஃப் சேஃப்டி ட்ரைனிங் நான் ஆஸ் அ இண்டிவிஜுவல் ஹெச்ஆர் மேனேஜர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதால ஐ ஹவ் ரெடியூஸ் த ஆக்சிடென்ட் ரேட் டு 50% அப்படின்னு நீ சொல்லணும். அதுதான் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ரிசல்ட்ஸ். அப்போ என்னோட ட்ரைனிங் வந்து இஃபெக்டிவ். இப்படி அனலைஸ் பண்றது தான் ஹெச்ஆர்எம் ஆர் இப்படி அனலைஸ் பண்றது தான் எஸ்ஹெச்ஆர். கன்வென்ஷனல் ஹெச்ஆர்எம்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will just go and safety training is mandatory. According to Factories Act, safety training is a mandatory thing. So, எவனோ செத்தானோ they will have a safety training and they will finish it up. Personnel managementல இன்னும் மோசம். கிணறு வெட்டினதுக்கு ஒரு கணக்கு, கிணறு மூடினதுக்கு ஒரு கணக்கு போட்டு முடிச்சிருவான். இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் ஃபேக்டரிஸ் இன்ஸ்பெக்ஷன் வரும்போது அந்த கணக்கை காமிச்சு முடிச்சிருவான். அதான் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட். ஏன்னா human beings are considered as cost center. They are not considered as assets. அதனால அவன் ட்ரைனிங் இஸ் அ காஸ்ட் இன்வால்வ்டு. அதனால என்ன பண்ணுவான்? ஜஸ்ட் கணக்கு எழுதி முடிச்சிருவான். அதுதான் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட். பாக்குற கண்ணோட்டம் வந்து வேற. ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன பண்ணுவான்? சேஃப்டி ட்ரைனிங் மேண்டேட்டரின்னு கம்பெனி சொல்லிடுச்சு. ஸோ வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, ஐ வில் கீப் அ சேஃப்டி ட்ரைனிங். எனக்கு தெரிஞ்ச என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கிறான் சேஃப்டி இன்ஸ்பெக்டர், அவனை கூப்பிட்டு வந்து ஒரு 2 நாள் ட்ரைனிங் வைப்பேன், முடிஞ்சு போச்சு, முடிச்சுட்டு போயிடுவேன், கணக்கு எழுதி க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். ஆஸ் ஹெச்ஆர் மேனேஜர் நான் முடிச்சிட்டப்பா அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்துருவேன். ஆனா அந்த சேஃப்டி ட்ரைனிங் கண்டக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதுக்காக நம்ம அந்த சேஃப்டி ட்ரைனிங் கண்டக்ட் பண்றோம் அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணியா? அதுக்காக மெட்டிகுலஸா நீ பிளான் பண்ணியா? அதை வந்து கரெக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியா? அப்புறம் அதை எடுத்துன்னு போய் இவாலுவேட் பண்ணியா? இதெல்லாம் பண்றது தான் எஸ்ஹெச்ஆர். Got my point, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the difference between personnel management, human resource management, and strategic human resource management. If you wanted to become an effective person in your life, இது வந்து this particular diagram, ஏன் ஒரு 3 hours செஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த டயக்ராம் வச்சே நான் சொல்லி கொடுக்குறேன்னா, இந்த பேசிக் கான்செப்ட் இஸ் அ philosophy. இது வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க், இது வந்து ஒரு தியரி. புரியுதா? இந்த தியரி வந்து நீ எல்லா விஷயத்துக்கும் நீ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். நான் எங்கேயுமே வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் ஹெச்ஆர்டின்னு போட்டிருக்கேன் தவிர டைட்டில் போட்டிருக்கேன். மிச்சப்படி எந்த இடத்துலயும் வந்து I have not put it as an HR function. For any function or any activity in your life, you can use this as your base model. என்ன தியரி பேஸ் பண்ணி நீ இந்த விஷயத்த பண்ண அப்படின்னு கேட்டா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும். ஓகே, திங்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்.